Well, a very good afternoon and welcome to the live bulletin at 1, a historic moment at the Vatican as the world says Habemus Papam. Cardinal Robert Francis Prevost from the United States has been elected the new Pope and will now be known as Pope Leo XIV. Well, back at home, President William Ruto signs into law the much-anticipated Persons with Disability Bill, promising inclusivity and better access to services. All that and more coming up shortly after the highlights. My name is Joseph Kamau and this is Younib TV News at 1. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. This framework provides a robust, inclusive framework that provides all the necessary incentives, necessary safeguards. There is something wrong somewhere. Whether they are going to release him or not, bring him to court. That is the reason. So that this court... Naitwa John Mureithi. Nilikuwa natoka Nyahururu nikielekea Moro. Tukapata accident. Hapa kunaitwaje? Aremi. Tukapata accident hapa Aremi. Tunaandikisha, sawa? Tutaenda kwa watu wa Red Cross pale, unapeana information ili ndo tujue hapa kumebaki watu wangapi, tuwe na uhakika mzuri. Ni sawa ndugu zangu? Jaribu, tayari excavator moja iko hapa, ingine iko njiani inakuja. Thank you for joining us. It was more than a bliss on Thursday evening as cardinal electors reached a consensus and elected the new pontiff. The election was made known to the world by the emergence of the white smoke from the chimney of the Sistine Chapel, followed by the proclamation of the famed phrase, Habemus Papam, we have a new pope, by Cardinal Dominic Mabretti. The new pope, previously Cardinal Robert Francis Prevost from the United States, appeared at the balcony overlooking the St. Peter's Square and waved to the crowd. He chose the name Pope Leo XIV. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Now, on to our next story, the Persons with Disabilities Bill, a progressive law that ensures their rights to healthcare, work, education, political involvement, and access to public buildings and spaces, has been signed into law by President William Samoei Ruto. Additionally, Ruto signed the county's government's Additional Allocation Bill 2025 into law, giving counties additional funds to support fair resource distribution and improve devolved service delivery. This framework provides a robust, inclusive framework that provides all the necessary incentives, necessary safeguards to make sure people living with disabilities live their full lives as the rest of society. Crystal Asigi, congratulations. You have done the best for the people living with disability in Kenya, for the people of Kenya, and for humanity. This law is both progressive in scope and progressive in vision. Its full promise cannot be realized by the National Council for Persons Living with Disabilities or the Ministry of Labor and Social Protection alone. It will require collective action by all stakeholders. I assure you that the government of Kenya is fully committed to translating the provisions of this law into tangible improvements in the lives and welfare of persons living with disability. Now, to matters developing concerning the death of MP Charles Ogondo Were, this Friday, the Jomo Kenyatta International Airport's law courts will decide whether it has the authority to consider a miscellaneous application filed by the 5 suspects who were detained in relation to the killing of Charles Ogondo Were, a member of parliament from Kasipul constituency. This came after the Office of the Director of Public Prosecution, ODPP, made a challenge by defense attorneys to the court's jurisdiction and proximity to hear the case. The action was taken at the same time that ballistic reports from the National Police Service connected the bullets that murdered the late lawmaker to a weapon found in the possession of a suspect. There is something wrong somewhere. Whether they are going to release him or not, bring him to court. That is the reason. So that this court can make that decision. Offense happened in Nairobi. And based on that, that's what my colleagues have laid to you, that this court, therefore, lacks jurisdiction. A suspect may be arrested far from the place of the incident of the offense. Nothing bars the police from arraigning such a person at the nearest court. My colleagues are talking from the 2 sides of the mouth. Bring when they are brought. No, down your tools. The first respondent, in a sense, feels that this court has been shopped for the purpose of giving orders. This is not a trial. Of inquiry and trial.
what has brought the prosecution before you is not a trial. I'll deliver a ruling on whether this court has jurisdiction or not tomorrow. That will be 9 of May at 10 a.m. The same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties. Now, on to a sad story following a gruesome collision between a Nissan Matatu and a truck at Aremi along the Njoro-Elbagon Road in Nakuru County. At least 10 people have lost their lives. Several people were hurt in the Thursday night collision when the 14-seater passenger car collided with the truck. After the tragedy, onlookers flocked to the scene to witness the damage and help the injured. Additionally, police showed up and surrounded the truck, disrupting people from... Here is the report. Naitwa John Mureithi. Nilikuwa natoka Nyahururu nikielekea Moro. Tukapata accident. Hapo kunaitwaje? Aremi. Tukapata accident hapa Aremi. Tukagongana na Nissan ilikuwa imekuja ikatoboka mguu, ikaroro ikatukuta ikatugonga. Baada ya ajali kufanyika pengine mlijaribu kufanya nini? Baada ya ajali kufanyika wasamaria wema wakakuja wakatutoa kwa gari na dereva akaenda hospitali, lakini mimi sikuwa nimeumia sana, ndio niko hapa. Na wao wengine wa Nissan wakakufa. Kwa majina naitwa Njuguna Mwaura, MCA wa eneo la Elbagon. Hapa tupo ni eneo la Aremi, pahali kunaitwa Amko. Na sana sana hapa kila wiki tumekuwa na majanga na mikasa ya accidents. Lakini ya siku ya leo imekuwa moja ambayo hatujai shuhudia tena, na tuna masikitiko sana kwa sababu ya hali ya hii barabara. Barabara hii hapa kwa hii kona ni imejipinda kiasi kwamba gari lolote likipata mkasa wowote ama liwe na brake failures, hiyo accident inaleta mambo mabaya. Na wiki jana hapa kulikuwa na accident nyingine ya gari ndogo na lori pia. Kwa hivyo tunaomba watu na idara ya Kenha ihakikishe kwamba imepanua hii barabara katika sehemu hii, kwa sababu kila wiki malori ya miti imekuwa ikianguka hapa, magari madogo yamekuwa yakipata ajali hapa, watu wa bodaboda wamekuwa wakipata ajali hapa. Kwa hivyo tunaomba wazingatie na waangalie hii barabara. Ukiangalia vile hali ya hii barabara si nzuri, kutoka hapa mpaka wetu wa Njoro kuelekea Moro. Hii sehemu hali ya barabara ni mbaya, iko na mashimo, kona zake ni mbaya, hazijaangaliwa, hatuna bumps. Tunaomba idara ya barabara ihakikishe kwamba imekarabati sehemu hii. Siku ya leo lori ambayo ilikuwa inatoka upande wa Nakuru ikielekea upande wa Moro imepata mkasa na Nissan ambayo ilikuwa inatoka upande wa Moro, ambayo inasemekana kwamba ilikuwa na brake failures. Ilipokaribia hapa katika kona hii gurudumu lake likapasuka na ikapata lori, ikaanza kuroll, ikapatana na lori, ikapigana na lori. Na tunahuzunika ya kwamba watu zaidi ya 10 wamepata kuaga dunia, na manusura pia wamepelekwa kule katika mahospitali zetu. Wengine wamepelekwa Moro na watu wengine wamepelekwa upande wa Nakuru. Pia tunahuzunika ya kwamba tumekuwa na mtoto wa shule ambayo inasemekana alikuwa mtoto wa shule ya DB ambaye alikuwa anaenda nyumbani. Pia ameanza kutuacha, na tunasema pole kwa watu wote, lakini tunaomba serikali ya Kenya iangalie hii barabara na iangalie kwa umakini na ihakikishe kwamba imewekwa katika hadhi ambayo inastahiki kwa watu wa Moro na watu wananchi wa Kenya. Kwa majina naitwa Amos Njuguna Njoroge alias Abuhi, mkazi wa hapa. Leo majira ya saa moja kielekea saa moja tumepatwa na mkasa wa ajali. Gari ambayo ilikuwa inatoka Elbagon kuelekea upande wa Nakuru na lori ambayo ilikuwa inapanda upande wa Elbagon kuelekea Moro ikitoka upande wa Nyahururu. Inasemekana ya kwamba gari imekata brake huko sehemu za juu Chiponde. Kufika hapa Amko ikapiga ikakatika ama ikapasuka miguu. Well, we are going to take a short break. We will be back with more news updates.
Welcome back. Thank you for keeping it. Younib TV News at 1. Now, burial preparations for a family of 9 who perished in a suspected arson attack are underway in Sigomre, Ugunja constituency in Siaya County. The 9 members, who include father, mother, and their 9 children, died 2 weeks ago after their house was set on fire. The committee responsible for the funeral arrangements yesterday decried financial constraint and urged the government to chip in and help them sort out the humongous bill. Here is the report. Ni kesho peke yake, Thursday, Friday, tunazika. Tumekwama mahali tumefika. Kila mmoja anatakana na kaburi yake. Lakini saa hii tumeamua tujenge mass grave. Sababu ni kwamba wengine wameungua beyond recognition. So unaweza kufikiria umezika Onyango hapa, kumbe umezika Atieno. President Ruto, mahali huko, ninakuomba kama mwenyekiti wa komiti, tafadhali rais tusaidie. Tuko nyuma, hatujui vile upande wa coffins bado hatuna bari yoyote. Transportation bado hatujui mali tatoka. Kama wanasema huyo mshukiwa mwenye wako naye ndani ni kama si yeye ndiye alifanya hiyo jambo. Hapa Kenya kuna sheria na kuna wenye wamesomea hii sheria, ambapo kama wanaweza tusaidia watufuatilie hii kesi, angalau tupate usaidizi, wenye wamekufa wapate haki yao. Well, truly a sad story. May they find peace in their hearts. Now, into the next story. A quarry collapsed, killing at least 3 people in Kokotoni village, Malindi, in Kilifi County. According to authorities, among the casualties were a 39 and a 34-year-old male and his spouse. A 38-year-old woman was the other casualty. According to David Lusaga, the Deputy County Commissioner for Malindi, the victims were engaged in stone mining on Thursday when the awful event took place. Despite a search and rescue effort, no additional bodies or survivors were discovered among the debris. Tunaandikisha, sawa? Tutaenda kwa watu wa Red Cross pale, unapeana information ili ndo tujue hapa kumebaki watu wangapi, tuwe na uhakika mzuri. Ni sawa ndugu zangu? Jaribu tayari excavator moja iko hapa, ingine iko njiani inakuja kuja kusaidia ile moja ambayo iko pale. Pia tumejaribu kutafuta mataa hapa na generator kusudi kuwe na mwangaza wa kutosha shughuli ikiendelea. Kwa hivyo ningeliuliza tu jamii ya Malindi tuwe watulivu shughuli inapoendelea. Nashukuru vitengo vyote vya usalama viko hapa. Ni kwamba operesheni hii bado inaendelea. Ripoti ambayo tumeipata ni kwamba wale ambao walikuwa hapa walikuwa 5. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya kwanza. Lakini ile recovery ambayo tumefanya tumeweza kupata watu 4. Forward, ningependa hizi activities za kuchimba mashimbo zikome kuanzia leo. Well, let's now shift gears to matters sport. Now, following a fierce 2-2 draw with Nigeria in their final Group B encounter at the 30th June Stadium in Cairo, Egypt, on Wednesday, Kenya's Rising Stars were eliminated with a point from the Under-20 African Cup of Nations AFCON tournament. The Rising Stars were placed in Group B alongside Nigeria, Morocco, and Tunisia. Overall performance of this match, I feel like the boys really gave their best in terms of how we defended and how we attacked. We managed to score 2 goals against a very strong Nigerian side. A team that had not conceded any goal. I feel they have done well. In motivation kubwa sana because one of the match motivation kubwa sana na inaonyesha pia there's something now, so lazima tu turudi home ile kwa kumona tu akada because si rahisi. It's our first time in the AFCON Under-20 championships, and I think we've seen the type of football the young lads are playing are very commendable. Everything is about also experience. It's about improving where you have gaps, and some of these things take time. So mine is to congratulate the entire team.
Well, viva viva Team Kenya, we are proud of you even with that point. Now we have come to the end of our news bulletin at 1, and as the world reflects on a moment of spiritual significance, history is written at the Vatican, the election of Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Francis Prevost, makes a new chapter for the Catholic Church, a man on a mission deeply rooted in social justice and the first American to ascend to the papacy. He brings with him not only the hopes of a global congregation, but also a vision shaped by compassion, reform, and unity. Habemus Papam, we have a Pope, and the world is watching. From all of us here at Younib TV, have yourself a good afternoon.